Bien, bah écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, ravi que vous soyez tous présents aux Utopiales. Et puis, bah, c'est non sans émotion, voilà, que j'ai le plaisir et la joie véritablement de vous présenter devant vous, voilà, Neil Gaiman, Dave McKean, ici présents aux Utopiales tous les deux pour cette année exceptionnelle, et qui vont donc maintenant pouvoir répondre à vos questions. Et je saisis vraiment l'occasion de dire toute la joie, toute la fierté que nous avons à cette année, 13e année des Utopiales Origines, et bien d'avoir les monstres sacrés que sont Neil et Dave. Et I want to thank you very much, Neil, and very much Dave, to be here with us. Thank you very much. Voilà, à vos questions. Qui se lance? Hello. You said one hour ago, Dave, that you have the conflictual work relation with Neil while writing Mirror Mask. So, do you find a more common ground when working on books and comic books? Peut-être pour s'il y en a qui ne comprennent pas, peut-être votre question, soit vous la traduisez, soit je la traduis, mais ce serait peut-être bien que les questions soient faites dans les deux langues aussi. Exactement. I think the biggest difference for us between working on Mirror Mask and working on anything else, and we have worked in every way I think you can write as an artist-writer team, was the first time we had actually tried to write something together in the same room. And I think it was, the biggest difference was just that our working methods are so different. My working method for writing is just to have an idea of where I am going and to sit down and to start writing and find out where it takes me. And Dave's working methods, particularly on films, I think is to plan it out ahead of time and not allow for chance. Donc la question portait sur le conflit peut-être de méthode de travail entre David et Neil. Donc il dit, pour Mirror Mask, la principale différence, c'était que en fait on avait déjà travaillé ensemble et on a employé ensemble un peu toutes les méthodes de travail possibles et imaginables. Mais là c'était la première fois qu'on se retrouvait à écrire ensemble dans la même pièce vraiment. Et on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail. Moi je pars du principe que voilà, j'ai une idée, je m'assois, j'écris, je vois où elle me porte. Alors que Dave, surtout pour les films en tout cas, il aime bien planifier et ne pas laisser trop de place au hasard. I can't remember what I was going to say now. I think I don't mind chance actually. I like chance along the way and during the process of doing it when I'm actually writing it or planning it properly. And I'm not entirely convinced by what Neil tells me. Really, I'm pretty sure that Neil has an idea of where he's going. I just need it to be more explicit. I just need the ending is the most important thing for me. I think if I've got an ending that is unusual and is worth not only the 2 hours it takes to get there watching a film, but also the 2 years it takes to make it, then I've got something. And also, if I've got a really good beginning, something that hooks you in and gets you going in the beginning, if I've got those two things, then I can fill in the middle almost at any time, and chance can take over. But that's what I need to feel safe. Donc oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Neil a dit en ce qui le concerne. Et puis déjà moi, ça ne me dérange pas tant que ça d'avoir du hasard en chemin. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même avoir quelque chose d'un petit peu solide. Quand Neil dit qu'il veut juste avoir une idée et voir où elle le porte, je suis pas sûre qu'il dise vraiment la vérité, parce que je pense qu'il a déjà une petite idée de où est-ce qu'il va quand son idée arrive. En ce qui me concerne, j'attache une grande importance à la fin. Il faut que j'ai une fin originale, quelque chose pour la fin de l'histoire qui soit à la fois inhabituelle, qui vaille le coup de regarder le film pendant 2 heures, et puis qui vaille le coup pour moi que je passe 2 ans à travailler dessus. Et si en plus j'ai une bonne accroche, un bon démarrage, quelque chose d'original, alors là vraiment, du coup je m'en fiche s'il y a du hasard entre les deux, je vais toujours réussir à remplir. C'est ça qui est le plus important pour moi. And I think that conflict continues. We always appear now in public with somebody between us. Otherwise, it can get very messy. Et d'ailleurs, le conflit continue, puisque vous le voyez, on est toujours obligé de mettre quelqu'un entre les deux pour éviter la bataille. We have not spoken personally to each other now in 20 years. We always have somebody in the middle speaking a foreign language. It is better that way. We only talk to each other via microphones.
Ça fait 20 ans qu'on ne se parle plus directement, qu'on met toujours quelqu'un de préférence de langue étrangère entre nous, et puis de préférence aussi par microphone interposé. Good, well that's done. Quelqu'un d'autre vraisemblablement? You seem, in a lot of your work, you seem to be interested by the frontier between worlds, and where does the interest in the hole in this frontier comes from? There is a hole in Corellin. There is the mirrors in the windows in mirrors. There are so many of my books are about the space between the real and the imaginary, and walking from one to another, walking from reality into metaphor. And the terrible thing for a writer, at least for me, is when people say, where does this come from? Because I feel like what they want is an origin story. You would like me to say, well, when I was 4 years old, I was bitten by a radioactive door. And the truth is, I don't know. This is where my mind goes. When I am left to my own devices, I wonder about things. And when the wondering becomes too large and too odd, I write it down. Donc la question portait sur la notion de frontière entre les mondes, de trou existant entre les mondes avec les miroirs et les fenêtres, etc. dans l'œuvre de Neil notamment. Ce que j'écris, ça parle effectivement de l'espace entre la réalité et l'imaginaire et l'imagination, et puis le passage, le mouvement entre les deux, le fait de se déplacer de l'un à l'autre. Et pour un auteur, en tout cas pour moi, quand les gens vous posent la question d'où est-ce que ça vient, c'est terrible pour moi parce que j'ai l'impression qu'ils veulent une histoire originelle, comme si je pouvais leur dire voilà, quand j'avais 4 ans, j'ai été attaquée par une porte radioactive, ça m'a marqué. Et forcément, c'est pas du tout ce que je peux leur dire. Moi, je n'ai aucune idée, je n'en sais rien. Mon esprit voyage beaucoup et quand il arrive à un endroit vraiment trop bizarre, il faut que j'écrive. And the gap that I like is the gap up here, the perceptual gap between what is real. This is real now, and then what you remember of these events in an hour's time or next year. You'll have your memory, I'll have my memory, they'll be different. Those sorts of things where the reality at the centre is being surrounded by this sort of ball of what we dream about, what we think about, the connections we make between things, what we hope for in the future, this ball of unreality or fantasy. I really love that, but I like it when it's connected to reality in the middle, not just herring off into other worlds completely. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est justement cette espèce de décalage de perception. Par exemple, la table, elle est réelle, c'est sûr, mais après, il y a la perception qu'on en a, le souvenir qu'on en a quand vous rentrerez chez vous dans 2 heures. On n'aura pas gardé le même souvenir de tel ou tel élément. Pour moi, la réalité est au centre. Et autour, il y a toute une espèce de sphère qui est constituée de différentes connexions, associations d'idées, des espoirs de chacun, qui du coup constituent cette espèce d'irréalité, de fantaisie. Et moi, ce que j'aime, c'est quand justement, c'est la réalité qui relie tous ces éléments-là. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Neil Gaiman. Merci. Et ensuite, j'aurais voulu savoir pour le Sandman, alors je crois numéro 0, qui est prévu l'année prochaine, est-ce que Dave McKean fera la couverture? Et une question qui s'adresse plus spécifiquement à Dave McKean, est-ce qu'il a eu envie, à force de faire des couvertures de Sandman, peut-être sur une histoire, de la dessiner dans son intégralité? I don't think I'd have the time to illustrate all the story. Although we have talked about doing a Sandman book, and DC Comics were surprisingly lukewarm about it. And as to whether I would do the covers for this new book, if nobody asks me to do the covers, then no. It would take some editor actually calling me to do it, and even then I'm not sure. But at least it's not going to happen at all unless they actually ask me. DC Comics are very strange.
I'm a very slow learner, and over the many years that I worked at DC, I realised eventually that they weren't interested in me at all. They were interested in Batman and Sandman and John Constantine and these things. They don't really care about people very much. So I decided to just sort of go elsewhere to other publishers that do like people. And when you finished a book, ask you, great, what are you going to do next? DC Comics never asked me that. So, there you go. Donc non, déjà je ne peux pas forcément avoir le temps d'illustrer, et puis il faut dire que l'éditeur n'était pas forcément très chaud non plus à l'idée, et puis moi si l'éditeur ne m'appelle pas pour me demander de faire l'illustration, je ne fais rien, et j'ai appris avec le temps, même si j'apprends un peu lentement, j'ai mis du temps à imprimer, que DC Comics c'est un petit peu particulier, et en fait ils n'ont rien à faire de moi, et en gros ils n'ont pas forcément grand chose à faire des gens en général. Ce qui les intéresse c'est Sandman, Batman, et voilà, ça s'arrête là. Donc moi j'ai décidé d'aller voir un petit peu d'autres éditeurs qui aiment les gens et qui, quand on a fini de travailler avec eux, aiment bien demander, bon alors qu'est-ce que tu fais après? I have had Dave drawing, painting, building, occasionally burning covers for stories of mine now for unbelievably 25 years, and I never get tired of having Dave make me look good, because he is the face that I get to present to the world so often, and it is always such a good and unique face. Marianne, can I tell them? Yes, but without a date. Without a date, I will tell them that. So, Marianne and Dave and I have hatched a plan that all of the Diable Vauvert editions of my books will be coming out at some point. That was no date. With in a uniform edition. And Dave will design all of the covers, which is something that we wanted to do in England, but it never happened in England because Dave was just so busy at the time that it was needed. And so I'm really happy that France is actually going to be the first country in which I will get Dave McKean covers to my novels. Donc, Dave a un peu tout fait pour moi. Il a construit des choses, il a dessiné, il a illustré, il a brûlé des couvertures aussi à l'occasion. Enfin bref, il a fait tout et son contraire pour mes couvertures. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et ce dont je ne me fatigue absolument jamais, c'est de le voir faire en sorte que, aux yeux du monde, je sois superbe, quelles que soient les illustrations qu'il fait pour me présenter au monde. C'est toujours magnifique, c'est à la fois très bon et unique en son genre. Et donc, avec l'autorisation de l'éditeur, donc de Marianne, on peut annoncer que en France, pour la première fois, puisque ça n'a pas été possible en Angleterre malgré un fort désir, eh bien, toute la collection des œuvres de mes œuvres va sortir illustrée par Dave, justement. Donc, date inconnue, secret défense. Date inconnue, mais pour rassurer tout le monde, donc il s'agit de rééditer l'ensemble du fond. Ça prend quelques temps. C'est une idée qui est née ici, justement parce qu'on a été réunis tous les trois, donc elle a pu se penser. Donc c'est quand même bien et normal de l'annoncer aux Utopiales et à vous. Mais dans l'idéal, ce serait fin 2013. Dans la réalité, ça risque d'être début 2014. Il faut qu'on voit comment on va travailler, parce que c'est un gros travail. Et tant qu'à faire, l'idée serait aussi de reprendre les éditions illustrées. C'est-à-dire si on peut... Donc on a besoin de faire quelques réunions de travail et quelques prévisions. Mais voilà, on le fera à l'horizon, on va dire 18 mois, quoi. C'est l'intention. Au Diable Vauvert, donc. Et la liste, écoutez, vous avez le catalogue ici pour ceux qui ne la connaissent pas, mais vous la connaissez tous par cœur, donc il n'y a aucun problème. La liste des titres concernés. D'après vous, pourquoi les auteurs britanniques sont si importants dans la bande dessinée américaine? Donc je pense à vous en particulier, mais aussi à Alan Moore, Grant Morrison, Warren Ellis, Mark Millar. Est-ce qu'il y a une espèce de spécificité insulaire qui fait que les Britanniques sont reconnus aux États-Unis? I think
by the early 1980s, the mid 1980s, which was when the first English writers in the shape of Alan Moore were starting to work in America, American comics writing had got very, very dull and very repetitive, and there was very little new happening. And it seemed when I spoke to people who wrote comics in America that all they read was comics. Whenever I would get together with Alan Moore or with Grant Morrison or with any of the UK people, Jamie Delano, when we would talk about things, we were talking about novels, we were talking about poetry we were reading, we were talking about strange old children's authors that we had just discovered from Victorian days. We were never talking about comics. And I think probably the biggest thing was that we were bringing influences from outside comics into American comics at a time when it was very stultified. But we all had a childhood love of comics and a feeling, and just a belief that they could be better. And in the 1980s, early 80s, it seemed very obvious that they weren't getting better in America. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, au milieu des années 90, le marché des comics aux États-Unis était un petit peu arrivé à un point d'ennui profond, c'était répétitif, et c'est à ce moment-là que les premiers auteurs britanniques ont pu arriver un petit peu aux États-Unis, comme Alan Moore par exemple. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je discutais avec justement des auteurs de BD, de comics aux États-Unis, on avait l'impression qu'ils ne lisaient que des comics, c'était leur seule culture. Alors que nous, quand on se retrouvait avec Alan Moore, Grant Morrison et les autres, on parlait romans, on parlait poésie, on parlait d'édition jeunesse, de livres jeunesse de l'époque victorienne qu'on avait redécouvert, ressorti des cartons, mais on ne parlait pas de comics entre nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté une influence autre au sein du comics américain. Et puis tous, on était passionnés de BD et de comics depuis notre enfance, mais on avait tous cette conviction, cette passion qui nous disait qu'il y avait moyen d'en faire du mieux. Et puis c'était pas ce qui se passait aux États-Unis à l'époque, c'est pour ça. I just noticed that I thought a lot of American creators and publishers had a nostalgic view, really, of comics, and really just wanted to recreate the comics that they loved as a child, again, with an unquestioned eye, whereas the British writers seem to have more of an adult point of view. Sure, they knew those comics, but they had a slightly jaundiced look about them, and they were questioning the values there, and as an adult, and writing as an adult. And so I think that was the main difference, really, this desperate need for childhood from America, and in England, wanting to look out and be an adult. And also, the other good thing was geographically, we were between, in England, we were between the influence from American comics and French comics, European comics, where obviously the subject matter can be anything and a much more adult view. So we were in an ideal place, really. Donc je commence à réaliser quand j'y pense que pour moi la différence c'est que les éditeurs et les auteurs aux États-Unis avaient une vision très nostalgique, ils cherchaient vraiment un peu à recréer les comics de leur enfance sans forcément remettre en cause le contenu ou quoi que ce soit. Ils avaient vraiment besoin de revivre un peu leur enfance, alors que chez les auteurs britanniques, on avait une vision beaucoup plus adulte. On connaissait bien sûr les vieilles références, mais on remettait en cause un petit peu notamment les valeurs transportées par ce genre d'œuvres, et on voulait les revisiter, ou en tout cas les repenser en tant qu'adultes. Et puis en plus, géographiquement, en tant que Britannique, on était un petit peu entre les deux, c'est-à-dire entre les Américains et les Européens, les Français en termes de BD, où la vision est déjà plus adulte justement. Donc on avait un petit peu la position idéale entre ces deux mondes. Bonjour, c'est une question pour Neil Gaiman. Vous avez dit hier que vous considérez que le steampunk n'a pas survécu, n'a pas continué après ses trois pères fondateurs.
Déjà, en conséquence, quelle est votre définition du steampunk et que sont pour vous les nouvelles créations comme Grade Broadmoor qui a été exposé ici l'année dernière ou les machines de Lille ici à Nantes? I think the machine is beautiful, but I do not think of it as steampunk. I think of it as an original, wonderful creation. I think for me, steampunk and the early steampunk creators of steampunk, the obvious one, perhaps the first of them, was actually a writer who some of you may have heard of called Michael Moorcock, with his book The Warlord of the Air, the Oswald Bastable stories. And then in the 80s, the term was actually coined to describe the work of three writers, James Blaylock, Tim Powers, and K.W. Jeter. And people there was something going on at the time called cyberpunk, and people looked at what Powers and Jeter and Blaylock were doing, and Blaylock said, well, we're steampunk. And I like that. I like that enormously. What I don't like about steampunk now is that it has become a peculiar kind of fashion. I think the machine, the elephants and things like that are fantastic because they have integrity. What I have problems with is the idea that all you have to do is wear goggles and a pith helmet, or goggles and a top hat, and you are now steampunk. And that the height of steampunk is somehow having brass gears and some leather on your iPhone. It seems like a peculiar combination of nostalgia for a time that never was, looking backwards while trying to have the present. And I think it is, I don't think it's a bad thing, I just don't feel like it goes anywhere very much. I have lots of friends who love dressing up, and you go, great, it's dressing up. What I loved about looking at the elephant and looking at what they're building with the heron tree is it's not steampunk, it's really, really smart